Now we are going to see a new and important chapter called taxation. See, I think you all know what are taxes exactly. Thailand taxes ఉన్నాయి. So a few we know that we know about tax called GST, income tax, corporation tax, etc. etc. In this chapter, we are not going to see from the taxation or accounting perspective. Accounting perspective lo chudatlemanడి. We are coming from the exams angle. I mean, what types of taxes, what type of taxation system India chose, what are direct taxes, what are indirect taxes, what is income tax, how many types of direct taxes are there, how many types of indirect taxes are there, etc. etc. and constitutional provisions also. So all those relating to taxation taken by government, etc. Now, before going into taxation, there are two policies in India which is going on. Two financial policies. One is monetary policy, which is taken care by RBI. Another one is fiscal policy. Fiscal policy law, it is nothing but government's revenue and expenditure. The policy of the government on its revenue and expenditure is known as its fiscal policy. వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందండి. ఎవరైతే గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యి మెయిన్స్కి సిద్ధపడుతున్నారో, మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆల్రెడీ 3rd బ్యాచ్ 3 బ్యాచెస్ దిగ్విజయంగా రన్ అవుతున్నాయి. 4th బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజే 4th బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. తప్పనిసరిగా మీలో ఎవరైనా సరే ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేసి మెయిన్స్ కనుక్కున్నట్లయితే, ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూస్ చేసుకోండి. తద్వారా మీరు తప్పనిసరిగా జాబ్ కూడా సంపాదించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్, మనం ఏ విధమైన టైం టేబుల్ ఫాలో అవుతున్నామో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మార్నింగ్ 7 to 2 వరకు కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయండి, రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. 2 తర్వాత 2 to 3 1 hour బ్రేక్ ఉంటుంది. 3 నుంచి స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి. మరలా 5 to 6 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, యూనిట్ వైజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలాగే యూనిట్ వైజ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అయిపోయిన తర్వాత నైట్ 10 o'clock వరకు స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయండి. ఇటువంటి సిస్టమేటిక్ టైం టేబుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఫాలో అవ్వట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన ఇన్స్టిట్యూట్ని మీరు చూస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక మనకి సిలబస్ విషయంగా వచ్చేటప్పటికి మీరు చేయవలసిన ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఒక ఏపీఎస్టీని పక్కన పెట్టి మిగిలినటువంటి వాటిలో ఏపీఎస్టీ చదవండి. దానికి కరెంట్ యాడ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. కానీ అదేవిధంగా మనకు పాలిటీ కానీ, ఏపీ ఎకానమీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, వీటికి తప్పనిసరిగా కరెంటు యాడ్ చేయడానికి, దట్ మీన్స్ కరెంట్ పాలిటీ, కరెంట్ ఎకానమీ, కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, వీటిని గత 1 సంవత్సరం నుంచి జరుగుతున్న అంశాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి చదివినట్లయితేనే మనం సక్సెస్ అవుతాము. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మన స్టాఫ్, మనకున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా సిస్టమేటిక్గా రన్ చేస్తున్నాము ఇన్స్టిట్యూట్ని. చాలా సిస్టమేటిక్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. కాబట్టి మీరు ఈ 4th బ్యాచ్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో తప్పనిసరిగా మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్. సో అందులో రెవెన్యూ ఉంటుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. Revenue side we are going to see the taxation system. So government gets revenue by imposing taxes on people. So government, see, in many exams the questions came like this. What is government expenditure and revenue policy known as? Monetary policy, fiscal policy, financial policy, or revenue policy, expenditure policy la undi. Kani fiscal policy ante it is nothing but policy of government, government's revenue and expenditure. Dani మీద తీసుకుంటే fiscal policy ante. So ఇందులో రెవెన్యూ సైడ్ ఏం చేస్తామంటే, గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ ఎలా వస్తుంది? ట్యాక్సెస్ నుంచి వస్తుంది. సో వితౌట్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ రన్. గవర్నమెంట్ డబ్బులు, people, the politicians or the administrative bureaucrats, they will not get money, they will not invest money. So in a democracy or in any country, a government impose a tax, takes money from people and spend it for the development of the same people.
సో పబ్లిక్ దగ్గర నుంచే మనీ తీసుకొని పబ్లికే ఖర్చు పెడుతుంది. ఓవరాల్ గా ఫిజికల్ పాలసీ, పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఎట్సెట్రా అంటుంది. నౌ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. వాట్ ఈస్ అ ట్యాక్స్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలంటరీ ఫీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలంటరీ fee levied on individuals and corporations by government in order to finance government activities. So a tax is an involuntary fee levied on individuals and companies or corporations by the government in order to finance government activities. అర్థమైందా? గుడ్. సో ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే the question will be simply they give the definition. An involuntary fee levied on individuals by the government to finance government activities is called as dash. అర్థమైందా? పెనాల్టీ, ట్యాక్స్ ఆర్ ఫీజ్ ఆర్ చాలాన్ ఇలా ఉంటాయి. ఎకానమీలో గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఎంత చదివినా కూడా అర్థం కాదు. అర్థమైందా? సో అన్నెసరీ డోంట్ మగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక్కసారి బేసిక్స్ అన్ని క్లియర్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ మగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. లాస్ట్ లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. సో డోంట్ వరీ, ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. విన్న తర్వాత ఎకానమీ విల్ బికమ్ వెరీ 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 ఈజీ. ఒక్కసారి కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా, ఎకానమీ సింపుల్, చాలా సింపుల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎకానమీలో ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి ఎన్ని వస్తాయో, అంటే బడ్జెట్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి ఎన్ని వస్తాయో కాన్సెప్ట్స్ నుంచి వస్తాయి. కాన్సెప్ట్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఇచ్చారు అనుకోండి, దెన్ ఆల్సో యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ దట్ ఎగ్జామ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ ఆన్ ఎకానమీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ ఎట్సెట్రా, పాలిటీ, దే ఆర్ వెరీ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. ఈజీగా చదివినా అర్థం అయిపోతుంది. ఎకానమీ అలా కాదు. ఎకానమీ బుక్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఎన్ని డెఫినేషన్స్ చదవండి, అగైన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డౌట్. సో ప్లీజ్ లిసన్ టు ద బేసిక్స్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ దానంతట అదే గుర్తుంటాయి. సో come on, listen to this. So a tax is an involuntary fee levied on individuals and corporations by government in order to finance government. And government చేసే పనులకి డబ్బు కావాలి. డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలంటరీ ఫీ. అంటే పబ్లిక్ కి ఇష్టం ఉండి ఇవ్వడం కాదు, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ ఫీ. వాలంటరీ మీన్స్ బై వాలంటరీ, అడగకుండా ఇచ్చే. ఇన్వాలంటరీ మీన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా అడిగి తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలంటరీ ఫీ లెవిడ్ ఆన్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. నేను ట్యాక్స్ కట్టా అంటే నడవదు. అర్థమైందా? నేను గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీ, నేను రోడ్డు మీద నడవా, సో నేను గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఏది యూజ్ చేసుకోవట్లేదు, అందుకే నేను ట్యాక్స్ కట్టా అంటే గవర్నమెంట్ వదలదు. సమ్ ఆర్ అదర్ హౌ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అండ్ ఇంకో ట్యాక్స్ ఎందుకు వేస్తారు? వై ట్యాక్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రిక్ట్ గా గవర్నమెంట్ వేసే రోడ్స్ మీద నడవా, నేల మీదే నడుస్తా, కానీ నేను ట్యాక్స్ కట్టను. సో నేను డబ్బు సంపాదిస్తున్నా, ప్రైవేట్ దాంట్లో సంపాదిస్తున్నా, గవర్నమెంట్ దాంట్లో చేయట్లేదు. సో ప్రైవేట్ దాంట్లో చేస్తున్నది గవర్నమెంట్కి ఎందుకు కట్టాలి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నేను కట్టను అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ, సమ్ ఆర్ అదర్ హౌ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ జాగ్రఫికల్ బౌండరీ. ఈ బౌండరీలో ఉన్నప్పుడు, ఈ టెరిటరీ లో ఉన్నప్పుడు, యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ రిసోర్సెస్ టు ఎర్న్ సంథింగ్. అంటే వీఆర్ డూయింగ్ జాబ్, బట్ దో ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ ల్యాండ్. We are using the land. That office is using the land resource. That office is using government activities. That office is using water of India. So ఈ రిసోర్సెస్ మనం యూజ్ చేస్తున్న రోజులు మనం ఇక్కడ ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది. సమ్ ఆర్ అదర్ యూ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్. సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలంటరీ ఫీ levied on individuals and corporations by government to finance its activities.
they are essentially quid pro quo. They are essentially quid pro quo in nature. See, quid pro quo ante meaning entante, its literal meaning is a favor for a favor. Ante taxes are imposed when an activity is done. If there is no activity, no tax will be taken place. See, for example, if you buy rice పండిస్తున్నారు కాబట్టి మధ్యలో మిడిల్ మ్యాన్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాని మీద ఒక సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. సో ఏ వర్క్ ఈస్ డన్ అండ్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ దట్ ఫేవర్. ఫర్ దట్ ఫేవర్, ఐ మీన్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మీ రైస్. గవర్నమెంట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్ సో దట్ రైస్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్స్. అంటే మార్కెట్ అనేది ఒక ఫేవర్ చేసింది గవర్నమెంట్. ఆ మార్కెట్ లో మనకి రైస్ నాకు దొరుకుతుంది. మనం ఈ ఎండ్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫేవర్ గెటింగ్, వీఆర్ గెటింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్. సో ఫేవర్స్, మనకు ఒక ఫేవర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ ఫేవర్ కి ఇచ్చే ఫీజ్ అది. సో దే ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ క్విడ్ ప్రో కో ఇన్ నేచర్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ గుడ్ ఆర్ ఎ సర్వీస్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ ఫేవర్. ఫర్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫేవర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. దాని ప్రైస్ తో పాటు ఆ ఫేవర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నందుకు గవర్నమెంట్ మనం ట్యాక్స్ కడుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్విడ్ ప్రో కో. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ సంథింగ్. అది క్విడ్ ప్రో కో అంటే. అర్థమైందా? మనం తెలుగులో అంటే చేసాం, ఐ మీన్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలంట. Got it? That means we give something in return for something. So it is an involuntary fee levied on individuals and corporations by government in order to finance government activities. They are essentially quid pro quo in nature, and it is imposed by government to fulfill its important obligations on the expenditure side. So government kuda కొన్ని obligations ఉన్నాయి. ఏంటి? It has to spend on people, construction, infrastructure, development. Like this, there are various activities where government need money. So to fulfill government expenditure obligations, government impose these tax or involuntary fee on individuals who are residing in this particular country. Jurisdiction of particular country, and we can tax only those people who are living in India, or somebody sending money from outside so that money can be used here. అంటే రెమిటెన్సెస్ పంపిస్తూ ఉంటారు బయట నుంచి, వాళ్ళ మీద కూడా కొంత ట్యాక్స్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? ఇక్కడున్న పీపుల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి. సో కమింగ్ టు there are two small concepts: incidence of tax, impact of tax. See, incidence of tax అంటే the point where tax is being imposed. The point where tax is being imposed. See, for example, let's say income tax. Income tax ki sambandhinchi incidence of tax ekkada undi? See, for suppose income tax was levied on me. So now where is the incidence of tax? Where it is being imposed. That means here myself is the incidence of tax. So it is the point, I am the point where tax is being imposed, the event of tax imposition. So the point where tax is being imposed is known as incidence of tax. Impact of tax, the point where tax makes it effect. The point where tax makes its effect. That means whoever felt the burden of tax. So here income tax, the point of tax is being imposed on me. Here is the incidence. Impact, I have to pay from my pocket. That is the impact. Tax na meede estaru, nene kattali. Incidence and impact is on the same person. Whereas GST తీసుకోండి అనుకోండి, incidence of tax, let's say example restaurant తీసుకోండి. So the incidence of tax is on the restaurant.
but impact of tax or burden of tax is on its customers. మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు GST 5% ఉంది restaurants. So that 5%, though it is imposed on restaurant, they will pass on that particular tax on us. వాళ్ళు మన మీద వేస్తారు. So in GST, incidence of tax is somewhere different, impact of tax is somewhere different. Got it? So that is the meaning of incidence of tax. గుర్తుపెట్టుకోండి, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ దగ్గర ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు యూజ్ అవుతాయి. వాట్ ఆర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, వాట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో let's see methods of taxation. How many methods of taxation system are there? See, totally, broadly, throughout the world, there are 3 methods or 3 types of taxation systems. Number 1, progressive taxation. Number 2, regressive taxation. Number 3, proportional taxation system. So overall, any country, either they will go for progressive, either go regressive, either proportional, or mix of all these. Adhavenda? See, in India also, only progressive taxation system undadu. There are various taxes which are progressive and proportional. Some taxes are mixed. Some taxes are regressive taxes, and at the same time they are proportional taxes. Rendu kalpi kuda undi. So let's see what is this progressive taxation system. See, in progressive taxation system, there will be increase of tax rates. There will be increase of tax rates with increase of income or value. So in progressive taxation system, there will be an increase in tax rates with the increase of income. So tax rates increase అవుతూ ఉంటాయి, income ఎలా increase అవుతూ ఉంటే దాని ప్రకారము taxation increase అవుతూ ఉంటాయి, taxes కూడా increase అవుతూ ఉంటాయి. Indian taxation mostly follows Indian taxation system at large. Regressive కూడా ఉంది మన దగ్గర. At large, Indian taxation system is based on progressive methodology. So here, less tax on people who earns less, more on who earns more by creating various slabs. If you earn more, you have to pay more. If you earn less, you have to pay less. So example, if we see income tax, if you are earning 2.5 lakhs per annum, less than 2.5 lakhs per annum, then there is no need to pay at all. 2.5 to 5 lakhs. Here also it is, as per now, it is 5% కానీ ఈ ఇయర్ తీసేసారు. 12,500 tax rebate తో అది కూడా నిల్ అయిపోయింది. దెన్ ఇక్కడ ఏంటి 5 to 10 lakhs, ఇక్కడ 10% ఉంది. Like this, 10 to 12.5. Here again 15%. The more you earn, the more you have to pay. This is called as increase of tax rates with increase of income or value. ఫ్రెండ్స్, మా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి.